Era una noche tranquila de viernes en el centro de la ciudad. Las luces de los bares y restaurantes iluminaban las calles adecuadas mientras la brisa cálida de verano acariciaba los rostros de los transeúntes. Entre ellos caminaba Javier, un joven de 23 años de espíritu sencillo y corazón bondadoso. Trabajaba como ayudante en una panadería durante el día y por las noches a veces se ofrecía como repartidor para ganar un poco más. Y esa noche ya había terminado sus entregas y caminaba rumbo a su casa con su mochila colgada al hombro y los pensamientos perdidos en cómo podría ayudar más a su madre enferma y a su hermana pequeña. Mientras cruzaba una esquina poco transitada cerca de un parque con bancos desgastados por el tiempo, escuchó un ruido suave como un celoso. Se detuvo y miró alrededor. Bajo la tenue luz de una farola notó la silueta de una joven sentada en el suelo recostada contra la pared de una tienda cerrada. Llevaba un vestido elegante, tacones altos y un bolso de marca que parecía costar más que todo el sueldo mensual de Javier. Su cabello largo estaba algo desordenado y su rostro, encubierto parcialmente por su brazo, mostraba señales de haber estado llorando. Además, había una botella vacía a su lado y su aliento delataba que había bebido más de la cuenta. Javier se acercó con cautela, sin juzgar, solo preocupado. ¿Estás bien? Preguntó con voz suave, sin intención de asustarla. La joven alzó la vista con los ojos vidriosos apenas capaz de enfocar. Estoy bien, no necesito a nadie, murmuró, aunque su voz temblorosa decía lo contrario. Javier no insistió, pero tampoco se fue. Se sentó en un banco cercano y esperó. Sabía que a veces lo único que alguien necesita es sentir que no está solo. Después de unos minutos de silencio, la joven volvió a hablar, esta vez en un susurro. Perdí todo esta noche, aunque tenga millions, me siento vacía. Javier parpadeó, confundido. ¿Millions? ¿Era rica? Pero más que eso, lo sorprendió la tristeza en su voz. No era la tristeza de alguien ebrio, sino de alguien profundamente herido. Sin pensarlo, sacó de su mochila una botella de agua y una barra de pan que le había sobrado del trabajo. No será mucho, pero quizás te haga sentir mejor, dijo, tendiéndoselos con una sonrisa amable. La joven lo miró como si nadie hubiera tenido un gesto así con ella en mucho tiempo. Y sin decir nada más, aceptó el pan, dando el primer bocado con lágrimas en los ojos. Aquella noche, sin que ninguno de los dos lo supiera, fue el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Javier se mantuvo sentado junto a la joven, sin hacer preguntas innecesarias ni intentar sacar información. Su actitud tranquila y respetuosa contrastaba con la frialdad de la ciudad, donde muchos pasaban de largo sin mirar a nadie. Mientras la joven comía lentamente el pan y bebía el agua que él le había dado, comenzaba a calmarse poco a poco. Sus manos temblaban menos y aunque tenía la mirada perdida, parecía encontrar en la presencia de Javier un extraño consuelo. Cuando terminó de comer, ella se limpió los labios con la manga de su vestido y lo miró por primera vez con más atención. Sus ojos eran verdes, intensos pero cargados de una tristeza antigua. Gracias, dijo con voz baja, casi avergonzada. No suelo estar así. Hoy fue un mal día. Javier asintió con comprensión. A todos nos pasan días así. Lo importante es no pasar esos días solos. Mi nombre es Javier, por cierto. Ella dudó unos segundos como si incluso decir su nombre fuera una carga. Yo soy Valeria. Un nombre que sonaba elegante, casi de novela. Javier lo repitió en su mente, sin saber que era el nombre de una heredera de una de las familias más poderosas del país. Pero en ese momento, sus ojos solo era una joven vulnerable sentada en una acera con los ojos rojos y el alma quebrada. Él no la miraba con morbo ni con interés por su belleza. La miraba como si mira alguien que necesita ayuda de verdad, con humanidad. ¿Quieres que llame alguien? ¿Algún amigo o familiar que venga por ti?
Pregunto Javier, con la esperanza de que no tuviera que pasar la noche sola. Valeria negó con la cabeza. No, no quiero ver a nadie. No hoy. No después de lo que pasó. Se abrazó a sí misma como si temiera derrumbarse de nuevo. Javier no insistió. Sabía que cada persona tiene su propio ritmo para abrirse. En cambio, ese quitó su chaqueta que aunque ella estaba limpia, y la ofreció. Está haciendo frío, ponte esto. No me gustaría que además te resfries. Ella la miró con sorpresa, casi con incredulidad. No estaba acostumbrada a gestos desinteresados. En su mundo, todos querían algo a cambio. Dinero, favors, poder. Pero aquel joven de rostro amable y manos gastadas no parecía esperar nada. Solo quería asegurarse de que estuviera bien. Con manos temblorosas, tomó la chaqueta y la puso. Estaba cálida. Olía a pan recién horneado y jaban barato. Pero por primera vez en semanas, Valeria sintió un poco de paz. El silencio volvió a reinar entre ellos, pero ya no era incómodo. Era un silencio compartido, senator. Javier, consciente de la hora, se levantó lentamente. Mira, si no tienes a donde ir, puedo acompañarte un lugar más seguro. Conozco un pequeño hostel cerca, donde no te harán preguntas. No es lujoso, pero es tranquilo. Te puedo ayudar a llegar, si quieres. No tengo mucho, pero me sobran ganas de ayudar, ofreció con una sonrisa tímida. Valeria lo miró con una mezcla de desconfianza y gratitud. Dudó unos segundos, pero al final asintió. No porque no pudiera pagar una suite en el mejor hotel, sino porque en ese instante necesitaba compañía sincera más que comodidades. Y así, sin saberlo aún, estaba dando el primer paso hacia una historia que pondría a prueba su mundo y el de Javier. Una historia de diferencias abismales, heridas ocultas y un amor que aún no sabía que empezaba a nacer. Javier y Valeria caminaron lentamente por las calles nocturnas, iluminadas por faroles viejos que irradiaban una luz dorada y tenue sobre el asfalto. Ella, un algo inestable por el alcohol, se apoyaba ligeramente en él mientras él mantenía un paso firme pero tranquilo, cuidando que no tropezara ni se sintiera incómoda. Cada tanto él le preguntaba si estaba bien, sin presionarla a hablar, y ella respondía con un leve sentimiento como si un precisara todo lo que estaba ocurriendo. Cruzaron un par de avenidas hasta llegar a un hostel humilde ubicado en una calle tranquila, lejos del bullicio del centro. Era un lugar antiguo pero acogedor, con una recepción sencilla, cortinas gastadas y un aroma a café y madera vieja. El dueño, don Ernesto, un hombre mayor de sonrisa amable, conocía a Javier desde hacía años. Cuando lo vio entrar con Valeria, arqueó una ceja, sorprendido, pero no hizo preguntas. Javier se acercó al mostrador y, con voz baja, le explicó que necesitaba una habitación para una amiga que había tenido una mala noche, aunque el dinero de Javier era justo. Don Ernesto, conociendo la bondad del joven, accedió a dar la habitación más tranquila del segundo piso a un precio simbólico. Mientras subían las escaleras, Valeria se aferraba con fuerza al pasamanos, mirando a su alrededor como si nunca hubiera estado en un lugar así. Todo le resultaba nuevo, la sencillez, la calidez sin pretensiones, la ausencia de lujos, pero también la falta de presión. En su vida rodeada de riqueza, los espacios siempre estaban cargados de expectativas, de apariencias, de obligaciones. Aquí, en cambio, solo se sentía libre. Al llegar a la habitación, Javier abrió la puerta con cuidado. La habitación era modesta, una cama individual, una pequeña mesa de noche, una lámpara de lectura y una ventana que daba al callejón trasero por donde entraba la brisa fresca. Javier la ayudó a sentarse en la cama y se mantuvo de pie dando su espacio. Puedo quedarme abajo por si necesitas algo, dijo con amabilidad. No voy a dejar que pases la noche sola sin estar segura. Valeria lo observó en silencio.
Nadia en su vida ni siquiera sus amigos más cercanos la había tratado con tanta atención sin buscar nada a cambio. Se sentía confundida como si algo dentro de ella se removiera. ¿Por qué haces esto? Preguntó al fin. Ni siquiera me conoces. Javier bajó la mirada un momento como si la pregunta lo sorprendiera. Luego respondió con una sinceridad que desarmaba. Porque tú tampoco me conoces y aún así no te negaste a aceptar mi ayuda. Todos merecemos que alguien nos tienda la mano cuando estamos quedos. No me importa si eres rica, pobre, famosa o desconocida. Esta noche solo sixa una persona que necesitaba ayuda y eso es suficiente para mí. Valeria sintió un nudo en la garganta. Nadie la había visto como persona en mucho tiempo. Siempre era la hija del empresario, la heredera, la inversionista prometedora. Pero con Javier es esencia humana. Vulnerable. Real. Y por primera vez en meses, dejó que una lágrima resbalara por su mejilla sin limpiarla, sin esconderla. Javier le ofreció un vaso de agua y le acomodó una manta sobre los hombres antes de despedirse con un gesto cordial. Descansa, Valeria. Mañana será un mejor día. Estoy seguro, dijo con una sonrisa que irradiaba más calidez que cualquier suite de hotel. Cerró la puerta con cuidado, dejándola sola en la habitación, pero acompañada por una sensación nueva, la esperanza, esa noche. Mientras Valeria se recostaba en la cama y escuchaba el suave zumbido de la ciudad en la distancia, pensó en cómo un extraño con una vida tan distinta podía haberla hecho sentir tan comprendida. Sin saberlo, esa semilla de gratitud comenzaba a florecer dentro de ella, preparando el terreno para un vínculo que pronto desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la humildad y la verdadera riqueza. A la mañana siguiente, el sonido de las gaviotas y el vaivén de las olas acompañaban el despedida del pequeño pueblo. El restaurante abrió como siempre con el olor a masa recién horneada inundando el ambiente. Claria estaba en marca, acomodando servilitas, revisando los termos de café y saludando con una sonrisa a los clientes habituales. Pero en el fondo de su mente no podía evitar preguntarse si aquel hombre elegante del día anterior volvería. No sabía por qué, pero su presencia le había dejado una extraña sensación de calma y respeto. Había algo en su mirada que no se parecía a la de los clientes que simplemente venían, comían y se iban. Lucía, como de costumbre, se sentó en la misma mesa del rincón con su cuaderno y sus lápices. Vestía un vestido azul con pequeños girasoles y tenía el cabello recogido en dos trenzas que Clara lo había hecho con esmero. Desde pequeña, la niña había aprendido a leer los rostros de la gente más que sus palabras. Y el día anterior, cuando Esteban la miró con esa mezcla de ternura y admiración, Lucía lo notó. Y lo recordó. Por eso, apenas pasaron unos minutos desde que se sentó, comenzó a mirar hacia la puerta una y otra vez, como si esperara alguien importante y entonces el apareció. Esteban cruzó el umbral del restaurante con paso sereno, vestido con ropa informal, mucho más relajada que el día anterior. Había dejado el traje en el hotel y llevaba solo una chaqueta ligera sobre una camisa blanca. Pero lo más llamativo no era su vestimenta, sino la manera en que sus ojos se iluminaron apenas vio a Lucía al fondo del local. La niña al verlo no hizo un gesto ruidoso ni gritó como otros niños. Solo sonrió esa sonrisa sincera y sin filtros que parecía decir, te estaba esperando. Clara al verlo entrar sintió una punzada de sorpresa seguida de una tímida alegría. No había sido una ilusión ni una coincidencia. Había vuelto. Se acercó a su mesa con una bandeja y una actitud un poco más relajada. Buenos días, señor. Se detuvo dándose cuenta de que no sabía su nombre. Esteban. Esteban Luján respondió con una ligera inclinación de cabeza. Bienvenido de nuevo, don Esteban. Lo mismo de el asintió, pero esta vez agrego y si no le molesta, podría sentarme con su hija un momento?
Solo quiero mostrar algo, claro dudo un instant, no por desconfianza, sino porque no estaba acostumbrada a que los clientes tomaran ese tipo de iniciativas. Pero la expresión sincera de Esteban y la forma en que Lucia lo miraba borran cualquier duda. Está bien. Pero ese lo ofrece más azúcar de la cuenta y no duerme en todo el día bromeo con una pequeña risa. Esteban se acercó a la mesa de Lucia con suavidad como si temiera interrumpir algo sagrado. Se sentó frente a ella y sacó de su bolsillo una pequeña libreta. Con torpeza comenzó a dibujar una casa, una taza, una estrella. Luego hizo algo más, con gestos lentos y aprendidos de algún lugar, intentó formar la escena de hola. Lucia lo observó con atención, luego sonrió ampliamente y lo respondió con la misma escena, seguida de una nueva. Amigo. En ese momento, algo invisible pero poderoso se formó entre ellos. No necesitaban hablar para entenderse. Esteban no sabía por qué, pero estar con esa niña le traía una paz que no sentía desde hacía años. Y Lucia, en su pureza, sentía que aquel hombre no era un extraño. Era alguien que, como ella conocía lo que era el silencio, pero también sabía escuchar con el corazón. Desde esa mañana Esteban volvió cada día. No siempre hablaba mucho. A veces solo dice unaba, otras veces dibujaba con Lucia, y en ocasiones simplemente se sentaba a observarlas. Pero cada visita era una semilla. Y sin que Clara lo supiera en esa presencia constante comenzaba a ablandar los muros que ella misma había levantado en su vida para protegerse del dolor, de la decepción, y de la esperanza que, tantas veces, lo había sido negada. Los días se fueron sucediendo con una tranquilidad casi mágica, y con cada visita de Esteban al restaurante, algo en la vida de Clara y Lucia comenzaba a transformarse. Aunque nadie lo dijera en voz alta. Al principio, los demás empleados del restaurante apenas notaban su presencia, pensando que era otro turista más que había encontrado su rincón favorito para desayunar. Pero pronto comenzaron a darse cuenta de que aquel hombre no venía solo por la comida. Venía por ellas. Por la niña de mirada brillante que no decía una palabra pero que sabía comunicarse con todo su ser, y por su madre que sin saberlo, se había convertido en un faro de luz para alguien que había vivido demasiado tiempo en la oscuridad emocional. Clara, sin embargo, no era ingenua. Había aprendido a base de golpes que no todo lo que brilla es oro y que las personas que se acercan con sonrisas pueden esconder intenciones ocultas. Había criado a Lucia sola desde que su pareja desapareció antes de que la niña naciera y desde entonces cada decisión en su vida había estado impulsada por una mezcla de amor feroz y cautela absoluta. Por eso, aunque le agradaba la presencia de Esteban y veía en él una sinceridad poco común, mantenía cierta distancia invisible, un muro que protegía lo más valioso que tenía, a su hija y a su propia paz mental. Pero Esteban no buscaba forzar nada. No exigía conversación, no hacía preguntas incómodas, ni intentaba impresionar a nadie. Su actitud era serena, respetuosa, humilde incluso. Cada día traía una pequeña sorpresa para Lucia, un cuaderno de dibujo, una caja de lápices de colores, un librito con ilustraciones y lo más reciente. Una aplicación en su tableta que ayudaba a los niños con dificultades del habla a comunicarse con pictogramas. Clara lo miraba con asombro y desconfianza medida. ¿Por qué hacía todo eso? Que ganaba un hombre como él dedicando su tiempo y recursos a dos desconocidas, un domingo por la mañana, mientras Lucia y Esteban jugaban con figuras de madera sobre la mesa. Clara se acercó con dos cafés y se sentó frente a él por primera vez, rompiendo la costumbre de mantenerse de pie o pesar de largo. No quiero parecer grosera, dijo con tono serios aunque sin risa. Pero tengo que preguntar algo. ¿Por qué está haciendo todo esto? Esteban la miró directo a los ojos con una calma que no era indiferencia, sino respeto profundo. ¿Por qué no supe hacerlo antes? Respondió con sinceridad.
Cuando mi esposa enfermo perdí la capacidad de hablar con ella. Se comunicaba con gestos, con miradas, yo no supe entenderla. Lo intent pero siempre sentí que me cuid corto. Cuando las six ustedes entendí lo que no supe ver a tiempo. Sentí que todavía podía aprender aunque fuera tarde, Clara guardó silencio. No esperaba una respuesta tan honesta, tan cargada de heridas. Lo observo durante unos segundos como si quisiera ver si realmente hablaba desde el alma. Y lo vio. Vio un hombre que, a pesar de la careza de riqueza y éxito, cargaba con un dolor no resuelto, uno que solo la presencia de una niña de 6 años parecía sanar poco a poco. Lucia es mi vida, dijo Clara con voz firme. Todo lo que lo hago por ella. Si algún día siento que algo puede donarla, no dudar en alejarme. Así que necesito saber que sus intentions son limpias. Esteban Asencio sin molestarse, comprendiendo completamente el mensaje. Lo entiendo. Y lo permito, no quiero cambiar nada en ustedes. Solo estar cerca. Aprender. Acompañar mi lo permiten. Por primera vez, Clara permitió bajar un poco la guardia. No del todo pero lo suficiente para dejar entrar una brisa suave de esperanza. Asencio lentamente y luego, en un gesto simple pero significativo, deslizó uno de los cafés hacia Esteban. Entonces, acompañanos. Pero sin intentar ser hero. Lucia ya tiene una. Y soy yo. Esteban sonrió no con la sonrisa de un empresario satisfecho, sino con la de un hombre que acababa de recibir el permiso más valioso de su vida, el de formar parte, aunque sea en un rincón discreto, del mundo de dos personas que empezaban a devolver el sentido de vivir. Los días conversión en semanas y lo que comenzó como una visita casual había transformado en una rutina profundamente significativa. Esteban ya no era simplemente un cliente. En el pequeño restaurante su presencia era tan cotidiana como el aroma del pan recién horneado o el sonido de la espátula sobre la plancha caliente. Los vecinos empezaban a notar la relación singular que lo unía a Clara y Lucia. Algunos murmuraban con curiosidad, otros lo observaban con respeto. Pero a él no le importaban las opiniones. Había encontrado en esa mesa del rincón algo que no compraba con dinero ni alcanzaba con éxito. Propósito, Clara, aunque seguía llevando su vida con la misma disciplina de siempre, comenzó a permitir que pequeños gestos fueran cambiando su relación con Esteban. Ya no evitaba sus preguntas sobre el pasado ni cerraba la puerta a las conversaciones más personales. Comenzó a hablar sobre Lucia, sobre los primeros años, sobre los diagnósticos médicos, las terapias, las noches de insomnio y las lágrimas escondidas tras la sonrisa que mostraba cada día. Esteban escuchaba con atención sin interrumpir, con esa clase de respeto que nace del alma herida y arrepentida. Un día Clara lo sorprendió llegando más temprano que de costumbre. Esteban se sentó a la mesa habitual pero notó algo diferente. Sobre la mesa, Clara había dejado un pequeño cuaderno con signos dibujados y un par de hojas plastificadas con palabras en lengua de señas. Esteban la miró y ella simplemente dijo, son los signos básicos. Si de verdad quieres comunicar con Lucia, tienes que aprenderlos bien. No solo repetirlos, entenderlos. Tras la confesión de Valeria, el ambiente en la pequeña habitación se tornó más íntimo y, al mismo tiempo, más real. Por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía ligera. Como si el desprenderse de su máscara de Montenegro hubiera recuperado una parte de sí misma que recordaba haber perdido. Javier, por su parte, procesaba lentamente todo lo que acababa de escuchar. No porque la riqueza de Valeria lo intimidara, sino porque comprendía lo difícil que debía ser para ella confiar. Abrirse y mostrar su verdad sin saber si sería aceptada. Ambos guardaron silencio por un momento, pero no fue incómodo. Era ese tipo de silencio que solo existe entre dos personas que han cruzado una barrera invisible. Javier, con su habitual sencillez, rompió el momento con una pregunta que no era directa.
pero si profunda. ¿Y qué haces aquí, Valeria? Dijo suavemente, señalando no solo el hostel, sino su situación en general. Porque alguien como tú terminaría sentada en una acera, sola, sin caer la nadie? Valeria desvió la mirada hacia la ventana. Respiró hondo antes de responder. Porque estaba harta. Harta de reuniones donde todos sonríen falsamente. Harta de finger que me importan cosas que no me importan. Harta de ser la hija perfecta que siempre está disponible para posar en fotos. Representar a la familia y ser negocios que ni siquiera entiendo del todo. Anoche, discutí con mi padre porque le dije que quería estudiar arte, que quería vivir sola, que no quería seguir participando en sus cenas estratégicas. Me dijo que estaba siendo ridícula, que debía madurar y asumir mi papel. Así que, salí sin rumbo, bebí más de la cuenta, y terminé contigo. Javier la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, sin hacer gestos de juicio. Cuando ella terminó de hablar, no respondió con frases motivationals ni con lastima. Solo dijo algo que a Valeria le pareció lo más honesto que alguien le había dicho en mucho tiempo. No me sorprende. A veces, tenerlo todo puede sentirse como no tener nada. Esa nadie TV por quien realmente eres. Esa frase la golpeó como una ola, porque era exactamente lo que sentía. La vida de lujos que todos envidiaban era, en realidad, una prisión de expectativas. Con Javier, sin embargo, esa esencia vista. No como una heredera, ni como una chica rota, sino como una persona completa, con fortalezas y debilidades, con sueños y miedos. No te molesta que yo venga de un mundo tan distinto al tuyo, preguntó ella de pronto, temiendo que él, aunque no lo dijera, se sintiera inferior o distante. Javier sonrió, como si la respuesta fuera obvia. ¿Y qué importa de dónde vengas? Lo que me importa es hacia donde quieres ir. Yo vengo de una vida difícil, sí. Pero eso no me hace menos. En tu mundo te hace más. Eres tú, Valeria, con tus decisions, tu corazón. Lo que define quién eres. No el apellido. No el dinero. Esas palabras calaron hondo en ella. ¿Cómo era posible que alguien que no tenía nada material lo ofreciera tanto emocionalmente? Por dentro, Valeria sentía que se desmoronaban los cimientos de todas sus creencias. Porque siempre lo enseñaron que el amor verdadero era para los cuentos. Que en la vida real, todo se basaba en convenios, apariencias y beneficios mutuos. Pero allí estaba Javier, enseñando lo contrario con una mirada sincera y una bondad que no pedía nada a cambio. El tiempo pareció detenerse en aquella habitación humilde. Valeria se sentía segura, sin tener que ocultar nada. Javier, sin saberlo, había empezado a sanar partes de ella que ni siquiera los psicólogos más caros habían logrado tocar. Y aunque ninguno de los dos se lo decía aún, algo estaba naciendo entre ellos. Algo que no entendían del todo, pero que era tan auténtico como raro de encontrar. Una conexión construida desde la verdad, no desde las apariencias. Esa tarde, antes de despedirse, Javier le dio una pequeña nota en una servileta con letra torpe pero firme. Si mañana te sientes perdida otra vez, estar en la panadería del barrio El Prado, horneando pan. Y esperando que estés mejor. Valeria apretó esa servileta contra su pecho como si fuera una joya invaluable. Y por primera vez en años, deseo que llegue mañana. No para seguir yendo de su mundo sino para volver a acercarse al de Javier. El mañana siguiente llegó con una claridad especial. Como si el cielo también presentiera que algo en Valeria había cambiado. Esta vez, no despertó con resaca ni con ansiedad. Despertó con una sensación de propósito, con una calma rara pero reconfortante. Se levantó de la cama, se duchó, y por primera vez en mucho tiempo, eligió vestirse de forma sencilla. Jeans, una blusa blanca sin marca visible y una coleta baja.
nada de maquillaje, nada de perfume caro. Solo ella, auténtica. Con la servilidad de Javier on guardada como un tesoro en su bolso. Salio del hostal sin avisar a nadie. Sin escoltas, sin autos de lujo ni planes programados. Camino entre calles que no conoce. Observando a la gente comen con otros ojos. Padres lavando a sus hijos el colegio. Vendedores de frutas en las esquinas. Jóvenes riendo mientras caminaban a clases. La parecían más reales, más vivos, que todo lo que había conocido en sus círculos de élite. Finalmente, llegó al barrio El Prado. Era un sector humilde, pero vibrante. Las paredes estaban pintadas con murales coloridos. Los árboles florecían junto a las veredas. Y las risas se escuchaban a pesar del bullicio. Encontró la panadería sin mucha dificultad. Un letrero de madera colgaba sobre la entrada. Pan artesanal Javier y familia. Era modesto, pero tenía algo que la atrajo de inmediato. El olor, pan fresco, vanilla, canela, era un abrazo hecho aroma. Entró con timidez. Un pequeño timbre colgado en la puerta sonó al abrir. Y casi de inmediato, lo vio. Javier estaba detrás del mostrador, con las mangas de su camisa arremangadas. Las manos cubiertas de harina y una sonrisa sincera en el rostro mientras acomodaba unos bolos calientes en la vitrina. Al verla, sus ojos se iluminaron, pero no con sorpresa. Con alegría genuina. Volviste, dijo simplemente, como si lo hubiera sabido desde el principio. Claro que volví. No podía resistirme al olor del pan recién hecho. Respondió Valeria, sonriendo, aunque por dentro sabía que había vuelto por él. Javier salió de detrás del mostrador y se limpió las manos con un trapo antes de ofrecer el asiento en una pequeña mesa de madera junto a la ventana. Le sirvió un café con leche y un pan dulce relleno de guayabada. Este es el favorito de mi mamá. Dice que le recuerda su infancia. Comentó mientras se sentaba frente a ella. Valeria lo probó y, sin poder evitarlo, sonrió de verdad. Estaba delicioso, pero más que eso, tenía historia, tenía alma. Nunca pensé que algo tan simple pudiera saber tanto a hogar, susurró. Durante un buen rato conversaron mientras el local se llenaba y vaciaba de clientes. Javier saludaba a todos por su nombre, regalaba sonrisas, ofrecía descuentos a los ancianos y dulces a los niños. Valeria lo observaba con admiración. No era un hombre con poder, pero sí con respeto. No tenía fortuna, pero sí generosidad. No tenía trajes caros, pero sí dignidad. ¿Siempre fuiste así, Javier? ¿Siempre tan genuino? Preguntó ella, con una mezcla de ternura y curiosidad. He tenido que serlo. La vida me quitó muchas cosas, pero me dejó claro algo. Lo que soy es lo único que nadie puede quitarme. Respondió sin dramatismos, como quien ha aprendido a valorar lo esencial. Valeria bajó la mirada. En su mundo todos fingían. Ella misma había vivido años representando un papel. Pero con él, no podía, no quería finger. Me gustaría aprender eso? Dijo en voz baja. Hacer más yo, y menos lo que esperan que sí. Javier la miró, con esa serenidad tan suya, y respondió con palabras que ella no olvidaría jamás. Pues empieza por no esconder, no huyas de lo que sientes, y de lo que sueñas. Y si un día quieres hacer pan en vez de ser contratos. Yo te enseño. Valeria se rió, pero con una emoción que casi le desbordaba en los ojos. Aquella simple oferta era, en el fondo, un acto de amor sin nombre on. En esa panadería humilde, con olor a esperanza y harina. Estaban haciendo algo sagrado. No era un romance de película. Era algo más raro, más profundo. Una conexión entre dos almas cansadas de ser lo que los demás esperaban. Dos series de mundos opuestos que, sin darse cuenta, estaban aprendiendo a encontrarse en el punto más sincero que existe. La verdad compartida.
Yesa verdad. Aunque todavía no se lo confesaron. Los estaba enamorando. El día avanzaba y el reloj marcaba las once cuando Valeria seguía sentada en la pequeña mesa de la panadería mirando a Javier con una mezcla de admiración y extrañeza. Él seguía trabajando, alternando entre atender clients y volver con ella para compartir risas, anécdotas y silencios que se sentían cómodos, no incómodos. En tan solo unas horas, Valeria se había sentido más viva que en los últimos años decenas de gala entrevistas forzadas y fotos para revistas de sociedad. Pero justo cuando pensó que había encontrado un respiro en aquel rincón de la ciudad, su teléfono, que había ignorado desde la noche anterior, comenzó a vibrar sin parar. Valeria dudó en responder, pero al ver en la pantalla el nombre de su asistente personal, supo que no podía escapar para siempre. Se levantó discretamente, camino hacia afuera y contestó con tono bajo. Sí, señorita Valeria. ¿Está bien? Su padre está desesperado. Nadie sabía dónde estaba usted. Canceló dos reuniones por buscarla. ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha pasado? Valeria cerró los ojos, respiró hondo y dijo simplemente, estoy bien. No me ha pasado nada. Solo necesitaba pensar. Pero usted no puede desaparecer así, ¿sabe el escándalo que se está formando en redes? Insistió la voz del otro lado. Su padre quiere que vuelva a casa de inmediato. Y que prepare una declaración para los medios. Valeria apretó el puño. Esa frase la devolvió bruscamente a la realidad. No preguntaron cómo se sentía si estaba bien emocionalmente. Solo les importaba la imagen, la agenda, el que dirán. Sintió como ese mundo del que tanto había intentado escapar comenzaba a tirar de ella con fuerza. Volvió a colgar sin dar una respuesta clara y se quedó unos segundos mirando al cielo. La calma que había sentido junto a Javier comenzaba a desvanecerse bajo la presión invisible de su apellido. Cuando entró nuevamente a la panadería, su expresión había cambiado. Javier lo notó de inmediato. ¿Todo bien? Preguntó, dejando una bandeja sobre el mostrador. Ella asintió, pero su mirada ya no era la misma. Mi padre sabe dónde estoy. Bueno, no exactamente, pero ya se enteraron de que desaparecí. Me están buscando. ¿Quieren que vuelva a casa? ¿Y tú quieres volver? Preguntó él con esa simpleza que golpeaba más que cualquier discurso. Valeria dudó. Bajo la mirada. No lo sé, Javier. Parte me quiere quedarme aquí. Esta panadería, tú, me hacen sentir libre. Pero otra parte, sabe que hay responsabilidades, una imagen que mantener, un apellido que no se puede manchar. Javier la escuchó sin interrumpirla con ese respeto tan raro de encontrar. Pero esta vez, en su voz había una nota distinta. Valeria, yo no soy nadie para detener. No puedo prometer una vida fácil aquí. Ni siquiera puedo dar lujos. Pero puedo ofrecer algo que tal vez no encuentres un lugar donde seas tú, sin máscaras. Aquí no importa tu apellido. Solo tu verdad. Las palabras de Javier fueron como una caricia y una herida al mismo tiempo. Porque ella decía cuidarse, decía dejarlo todo atrás y vivir sin artificios, pero también sabía que su familia, su mundo, no se lo permitirían tan fácilmente. ¿Y vuelvo? ¿Y tengo que alejarme de esto? Preguntó con la voz quebrada. Javier se acercó con calma y por primera vez le tomó las manos con ternura pero con firmeza. Entonces hazlo con la frente en alto. No te rindas a lo que eres. Si un día decides que quieres volver, aquí estar. No te permito esperar, pero si te permito recordarte como la mujer valiente que un día entró esta panadería buscando algo más que pan. Valeria sintió que el pecho le dolía. Era una mezcla de gratitud, tristeza y una punzada de realidad. No podía cuidárselo para ella sola. Él no merecía ser una sombra escondida en su vida. Merecía ser parte de ella pero sin condiciones, sin secretos. Y en ese momento entendió, el verdadero abismo entre ellos no era la clase social ni el dinero ni los apellidos.
Era la prisión del mundo al que ella pertenecía. Un mundo que la miraría con desprecio esa elegía alguien como Javier. Pero por primera vez ese preguntó con fuerza valía más su comodidad o su libertad, y aunque no tenía la respuesta, algo estaba claro. Ya no era la misma Valeria que había huido entre lágrimas y copas la noche anterior. Algo dentro de ella había despertado gracias a la simpleza honesta de un joven que, sin darse cuenta, la estaba enseñando a vivir. Y esa tarde, Valeria volvió a casa. No porque quisiera, sino porque debía. Lo hizo en silencio en un taxi cualquiera sin escoltas ni chauffeurs con el corazón lleno de dudas y los ojos encargados de todo lo que había vivido en aquella panadería que parecía de otro mundo. Al llegar a la enorme mansión donde vivía con su padre, no fue recibida con abrazos ni palabras cálidas. En su lugar, la esperaban dos guardaespaldas en la entrada, su asistente con una carpeta de documentos y su padre de pie en el hall con el seno fruncido, el traje impecable y los ojos llenos de furia contenida data. ¿Se puede saber qué clase de circo has montado, Valeria? Fue lo primero que escuchó. Desaparecer así, sin avisar, sin protocolo, sin pensar en el apellido que llevas. Ella no respondió de inmediato. Caminó lentamente hasta el centro del salón, como esa cada paso la alejara más de sí misma. Ya no era la chica temerosa que se dejaba aplastar por las decisiones del resto. Ya no era la muñeca de aparadora la que moldeaban para encajar en una vitrina. Era alguien que, aunque todavía no sabía cómo hacerlo, empezaba a despertar. Necesitaba estar sola. Papa respondió con voz firme pero serena. Necesitaba pensa? Fuera del círculo? Con desconocidos? ¿Sabes lo que los medios podrían inventar si descubren que pasaste la noche en un hostal de barrio? No me importa lo que digan los medios, contestó Valeria con firmeza, sorprendida incluso por el tono de su propia voz. Me importa lo que siento. Y por primera vez en años sentí que estaba donde debía estar. Su padre frunció aún más el seno. ¿Y con quién estuviste? ¿Con algún oportunista? ¿Un periodista? ¿Un vividor? ¿Con un panadero? Dijo ella, sin miedo. Un joven que me ayudó sin saber quién era. Que me ofreció comida, abrigo y respeto, sin pedir nada a cambio. El silencio que siguió fue brutal. El rostro de su padre se tensó de una manera casi imperceptible. Pero no gritó. No hizo un escándalo. Simplemente caminó hacia el bar de la sala, sirvió un whisky y dijo, no repitas esto. No pongas en riesgo el legado por una fantasía romántica de barrio. Tú no puedes enamorarte de alguien así. No eres como ellos. Valeria sintió entonces que algo dentro de ella se rompía. Porque esas palabras no venían solo de su padre, eran el eco de toda una sociedad que la había condicionado desde pequeña. No puedes amar a alguien fuera de tu clase. No puedes elegir con el corazón. No puedes mezclar con lo que no entiendes. Pero ahora, habiendo conocido a Javier, esas frases se le hacen insoportables. ¿Y si puedo? Dijo casi en un susurro desafiante. ¿Y si justo eso es lo que quiero? ¿Y vas a tirar tu vida por un panadero? Escupió su padre con desdén. ¿Vas a traicionar todo lo que construí por un chico con harina en las manos y sueños de barrio? Valeria se enderezó. Sentía rabia, tristeza, pero también una fuerza que no sabía que tenía. Tal vez no lo entiendas, pero ese chico con harina en las manos me ha enseñado más sobre humanidad. Respeto y libertad en 2 días que todo este palacio en 25 años. No espero una respuesta. Subió a su habitación, cerró la puerta, y dejó que el llanto contenido saliera en forma de suspiros, no de debilidad, sino de desahogo. Estaba cansada de fingir, de obedecer, de calar. Cansada de una vida dorada por fuera y hueca por dentro, frente al espejo se miró con honestidad. Ya no era solo Valeria Montenegro, la hija del magnate. Era una mujer que empezaba a recuperar el control sobre su vida.
que yo no buscaba escapar del mundo con fiestas y copas, sino que había encontrado algo alguien que lo había mostrado lo que era realmente vivir. Y en ese reflejo descubrió algo más, amor. No el amor romántico idealizado, sino uno más profundo que nacía del respeto de la mirada limpia de Javier, de su gesto calado, de su forma de ofrecer sin exagerar. Un amor que no necesitaba brillar para ser real. Valeria sabía que los días siguientes no serían fáciles. Que su padre, los medios y todo su entorno intentarían moldarla de nuevo. Pero también sabía que ya no podían. Porque cuando el alma despierta ya no hay marca atrás. Y en lo más profundo de su corazón solo un pensamiento se repetía con fuerza, tengo que volver a verlo. No para huir del mundo, sino para empezar a construir uno nuevo juntos. Los días que siguieron fueron un torbellino de tensión silenciosa. Valeria asistió a reuniones, de joven en eventos sociales para calmar los rumores, y obedeció lo justo como para no levantar sospechas. Pero por dentro, algo había cambiado irremediablemente. Su alma ya no encajaba en ese mundo artificial. Ahora que conoce lo auténtico, lo sencillo, lo real. Todo lo demás lo sabía a cartón mojado. Durante las noches, encerrada en su habitación, repasaba cada gesto, cada palabra, cada mirada que Javier le había regalado. No se trataba de un flechazo superficial, de un capricho por algo distinto. Era una conexión profunda que la había confrontado con sus miedos más arraigados. Ese amar significaba decepcionar a todos. Ese elegir su corazón significaba renunciar a todo lo demás. Pero cada vez que pensaba en su apellido, en los compromisos, en el peso de las expectativas, sentía asfixia. Y cada vez que pensaba en Javier, lo hacía con los pulmones llenos de aire limpio, como si respirar fuera posible solo en su presencia. Una noche, mientras se encontraba en la terraza de la mansión, mirando la ciudad encendida a lo lejos, su madre se acercó. Ella, una mujer elegante y silenciosa, que rara vez hablaba de sentimientos, tomó asiento a su lado. Lo has cambiado todo, dijo sin rodeos. Valeria no respondió de inmediato. Sabía que su madre había sido, durante años, una sombra discreta que se limitaba a mantener la imagen familiar sin cuestionarla. Solo estoy empezando a vivir de verdad, dijo con voz firme. Su madre la observó por unos segundos. Luego, en un suspiro cargado de años calados, confesó. Yo también amé a alguien que no era de nuestro mundo. Pero no tuve el valor. Mi case con tu padre por obligación, por deber, por miedo. Y aunque nunca te lo dije, te he envidiado por dentro cada vez que has cuestionado lo que te imponen. La miró directamente. Si on puedes elegir, hazlo. No te conviertas en una versión domesticada de ti misma, como yo. Valeria sintió que algo se quebraba y se reconstruía a la vez dentro de ella. Esa conversación, inesperada y reveladora, fue la última chispa que necesitaba para tomar una decisión que ya venía gestando en silencio. No huiría de su mundo, lo enfrentaría con dignidad para poder construir uno propio. Esa misma madrugada, escribió una carta larga a su padre. No era una carta de confrontación, sino de claridad. Lo explicaba que seguiría formándose, pero no para girar negocios sin alma. Que respetaba su legado, pero no viviría para servirlo. Que se iría de la casa no por rebeldía, sino por amor propio. Que si había conocido a alguien. Y que ese alguien le había recordado quien era ella antes de ser un apellido. Horas más tarde, salió por la puerta principal. No con maletas de diseñador ni con escándalo. Solo llevaba una mochila pequeña, su chaqueta favorita, y una esperanza inmensa. Camino por las mismas calles que la habían recibido en su momento más vulnerable. Nadie la reconoce con su ropa sencilla, y eso la hacía sentir libre. Cuando llegó a la panadería, eran apenas las 6 de la mañana.
El local on no ebria, pero desde la ventana podía ver a Javier amasando pan, como siempre, con las manos cubiertas de harina y el rostro concentrado, sereno. El mundo podía ser caótico, pero él, en su esencia, era constante. Tocó suavemente la puerta de cristal. Javier levantó la vista, y al verla, su rostro se iluminó sin necesidad de palabras. Dejó la masa, se limpió las manos en el delantal y corrió a abrir. Volviste, dijo como aquella vez. No, ahora es distinto, respondió ella. Esta vez no vuelvo para escapar. Sino para quedarme y sin dejar más. Lo abrazo. No como quien busca consuelo, sino como quien finalmente encuentra hogar. En ese abrazo no había promesas eternas ni finales de cuento. Solo dos personas reales, de mundos diferentes, eligiéndose con el corazón abierto. Porque el amor, el verdadero amor, no es el que aparece en las revistas, ni el que se alardia en redes, ni el que sigue guiones sociales. Es el que te transforma por dentro, te empuja a ser mejor, y te hace sentir, por primera vez, que eres suficient, tal como eres.